So, day 237 of Mastering Dutch in 300 Days. Um, just registered for the Schrijven exam on the 20th, 20th of August. Just saying, I haven't received my results from Lezen of Luisteren, and there's a big chance that I fail both. I'm still registering for Schrijven just because it gives me a motive to move forward. Um, and yeah, that's a way to develop myself. Now that I'm not taking any classes, which usually cost several hundred euros. Instead, I'm paying 50 euros per exam to motivate me and self-studying. So I guess that's kind of worthwhile. Anyways, I have a feeling that I cannot stick with one method of learning. I have to keep on switching because I get really, really bored. And one thing that I wasn't bored when I first started this challenge was uh, transcribing the NOS News in Makkelijke That has quite that has become very boring to me after some time. So now I want to focus on something that's most important to me at any given time. So right now it's grammar. So I felt like in order to write something, of course, vocabulary is important, but if you don't have a grammar that connects each vocabulary, then you're like a lost ship in the sea. So I just wanted to solidify my grammar. Oh, yeah. Gonna write down some rules that I do on this nice resource online from the NT2 Tal menu. You can also download for free. So it gives it's like listing all the things that you want to know. You need to know for B1 and B2 level. I think this PDF is including all that. Uh, let's see. Lit for the maybe this one is different. These are the oefening, the practice. Okay, let's do this. So normally the order of the grammar should be subject and then verb, and then there's always tied, and then there's object, and then tots comes afterwards, and then infinitive. 5 and 6 can be changed often. So infinitive can come before the plots. Um, Also, number 3 and 4 could be switched, especially when number 4 had object een persoonlijk vernaamwoord. There's a personal word for the number 4. Hem, haar, ons, jullie. Ik zal hem vandaag. Ik zal hem. Okay, so let's do it this way. I'm gonna write down some examples for these. Het gaat
vandaag de boodschappen bij Albertijn doen. Then sometimes this 5 and 6 can be often switched. Of de boodschappen doen by Albertijn. So I guess that's a matter of choice. Okay, what's next? Um, vaak worden nummer 3 en nummer 4 omgedraaid, vooral als nummer 4 eenpersoonlijk. Okay, so if there's a personal noun, so hem, haar. Het gaat vandaag. So if the object is um, ik zal hem vandaag eten. This can be switched if there's a for, not for. Ik zal hem vandaag in university. So there's also structure what they use for structure that they use for inversion. Tijd. Vandaag ga ik die boodschappen bij Albertijn doen. Type code 5. Vandaag. There's a verb. Vandaag ga ik, subject, object. Ik de boodschappen. Object comes right after the subject and then led by plaats and infinitive. And then there's the vraag.
So ik kan lekker thuis blijven omdat eerst één bijzin daar hoeft te zijn. Relatief bijzinnen met die voor de woorden en dat. Oh, where was I? Beaten of ice. Beaten what? What is this? Imperative. Doe vandaag de boodschappen bij Albert. So it's more like giving commands, I guess. Bijzinnen. Bijzinnen met omdat, dat, als, terwijl en ik kan lekker thuis blijven omdat het vandaag de boodschappen bij Albertijn gaat doen. And today. Oh. Subordinate. By subordinate, if there's a subordinate clause with omdat, so Bison, I hate writing. Swear to God. Bison. Ik kan lekker thuis blijven, omdat. Hmm. En vandaag de boodschappen bij Albert Heijn. This guy loves Albert Heijn for sure. Hmm. Hmm. En vandaag de boodschappen Albert Heijn gaat doen. So infinitive still
is at the end, but then the verb comes right before the infinitive. Everything else is the same. En vandaag de boodschappen bij Albertijn gaan. Het vandaag de boodschappen objectief. Nou, ik kan lekker thuis blijven. I can stay home nicely. Omdat het vandaag de boodschappen gaat doen. Boodschappen bij Albertijn gaat doen. Okay. Eerst er één bijzin, dan subject, tijd, object, dan plaats
and then verb, then infinitive. Dus het meeste komt de persoonsvorm voor die infinitive, maar je mag ze omdraaien. Ik kan niet komen omdat ik vanavond 9 uur werken moet. Eerst één bijzin, dan één hoofdzin. Eerst één bijzin, dan één hoofdzin. First the subordinate clause and the main clause. There's an inversion in the main clause. Omdat Ed vandaag de boodschappen gaat doen, kan ik vandaag dat boek naar de bibliotheek terugbrengen. Because Ed today brought the boodschappen, I can today bring back the book to the bibliotheek. Omdat since do something, kan ik vandaag dat boek naar de. Okay. Here's een. Okay. Dat het vandaag. Dat het vandaag. Die boodschappen gaat doen. Kan ik vandaag het boek naar de bibliotheek terugbrengen.
Dat het vandaag de boodschappen gaat doen, kan ik vandaag de pop naar de bibliotheek. Later bij ze met die en dat. Wat staat voor lijstje? Dat zijn de boodschappen die het vandaag bij Albertijn gaat doen. Wat is de formulier? Wat is het vandaag bij die? Okay, this one I don't understand. Het vandaag bij de. This one must not be that important if I don't understand. Oh, okay. So the sentence starts with this. De boodschappen die the grocery that today at the Albertine brought is in the aanbieding. Aanbieding is like it's, it's in the offer. Okay. Het formulier dat het formulier dat het vandaag bij de administratie gaat inleveren is heel belangrijk. Wie is die man? Dat is de man met wie het vandaag en woont ze in het park gaat uitlopen. Is het geen persoon? Dan var plus. Is it not a person? Then var mij. Is het listje? Okay. All right. We will come back to this. Now let's move on to verb for the verbs. Okay. If you want to go right, controleer dan de werkwoorden altijd op
the aspect form, conjugate time and special form for the root. I'm just gonna read through this. Okay, yes. I root, regular words, regular verbs. The soft ketchup, SFTKCHP. That ends with this. You end it with TE or TEN. Yes, I'll end it here because I'm really sleepy. Thank you guys all for watching. Tomorrow we'll do some practice with this. I'll see you guys in the next video.